హలో అండి, హాయ్ ఎవ్రీవన్. ఈరోజు ఇంటర్వ్యూలో మనతో పాటు వీ హ్యావ్ అ స్టన్నింగ్ డాజ్లింగ్ బ్యూటీ విత్ అస్. సో కన్నడ నాట అయితే ఈవిడ చాలా ఫేమస్. అక్కడ ఎన్నో నెంబర్ ఆఫ్ మూవీస్లో యాక్ట్ చేశారు. ఈజ్ నన్ అదర్ దాన్ రాగిని ద్వివేది ఈజ్ విత్ అస్. సో మరి మాట్లాడేద్దామా? చలో హియర్ వి గో. హలో రాగిని గారు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఖచ్చితంగా ఈ కాంప్లిమెంట్ మీకు ఇచ్చే తీరాలి. యూఆర్ లుకింగ్ అమేజింగ్. సో మచ్, యు లుకింగ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ యాజ్ వెల్. పర్సంటేజ్ ఏమన్నా పెడితే 100%కి తెలుగులో ఎంత పర్సంటేజ్ అంటారు? తెలుగు ఎంతవరకు వచ్చు రాగిని గారికి? 20-30%. 20-30%. ఇంకా 70% నేర్చుకోవాలి. నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఆఫ్ కోర్స్ టు లెర్న్ ద లాంగ్వేజ్, బికాజ్ ఫర్ మీ యాజ్ అన్ యాక్టర్ పర్సనలీ మాకు లాంగ్వేజ్ వస్తుందన్నా మా ఆడియన్సెస్కి నువ్వు క్లోజ్గా కనెక్షన్ అవుతుంది. సో ఫర్ మీ దట్ కనెక్షన్ విత్ మై ఆడియన్సెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది నాకు. సో ఐఎమ్ లెర్నింగ్ the language because of that. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూలో ఐ థింక్ విల్ బి స్పీకింగ్ బెటర్ తెలుగు. సూపర్. మీరు ఇప్పుడు మాట్లాడిన ముద్దు ముద్దు తెలుగు కూడా చాలా చాలా బాగుంది. థ్యాంక్స్. సో తెలుగు మూవీస్ చూస్తూ ఉంటారండి, ఫాలో అవుతూ ఉంటారా అప్డేట్స్ అవి? ఎస్ ఆఫ్ కోర్స్, ఐఎమ్ అ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ తెలుగు ఫిల్మ్స్. నాకు చాలా ఇష్టం ఉంది తెలుగు ఫిల్మ్స్. ఐ థింక్ ఇంకా లార్జర్ దెన్ లైఫ్ క్యాన్వస్ ఉంది కదా ఫర్ తెలుగు ఫిల్మ్స్. దట్ ఈస్ రియలీ రియలీ నైస్, బికాజ్ నా కన్నడలో మలయాళంలో వేరే టైప్లో స్క్రిప్ట్స్ అండ్ వేరే టైప్స్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఉంది. బట్ తెలుగు హ్యాస్ దిస్ లార్జర్ దెన్ లైఫ్ బిగ్ క్యాన్వస్ ఫిల్మ్స్ that I think everybody would love to do and watch. And Tamil also, they are very different kind of films. So, working in all the three other languages, I've been always excited to work in Telugu. And I watch a lot of films, so including the latest Pushpa that I've seen. It's just fantastic. Bunny is amazing. And నాకు ఫ్రెండ్స్ ఉంది యాక్టర్స్. ఆఫ్ కోర్స్ ఒక ఇండస్ట్రీ యాక్టర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ కోఆర్డినేట్ విత్ ఈచ్ అదర్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ విత్ ఈచ్ అదర్. సో యా, ఐ మీన్ నా కనెక్షన్ ఉంది ఇప్పుడు. అది కనెక్షన్ ఇంకా డీప్ చేయాల. ఎలా అనిపించిందండి పుష్ప మూవీ? వెరీ గుడ్. ఏది తెలుగులో చూసారా, కన్నడలో? తెలుగులో చూసారా? బికాజ్ అంటే పాన్ ఇండియా రిలీజ్ అయిపోయింది కదా. యా కరెక్ట్. నో ఒరిజినల్ ఇస్ ఒరిజినల్. యా, అండ్ వాచింగ్ బన్నీ ఇన్ తెలుగు ఇస్ అ ట్రీట్, విజువల్ ప్లెజర్. Rashmika is fantastic, Samantha is fantastic. I mean the whole even Fahad and even Dhananjay, everybody has done such an amazing job, so చాలా బాగుంది. అవునా? ఒకసారి ఏమన్నా మీ నుంచి ఆ సిగ్నేచర్ ఒకసారి చూడొచ్చా? తగ్గేది Thank God I don't have a beard. అక్కడ అల్లు అర్జున్ గారు చేస్తే ఎంత పవర్ఫుల్ గా అనిపించింది, ఇక్కడ మీరు చేస్తే అంత క్యూట్ గా అనిపించింది. It's become a trend, like it's become viral. And ఇంకా Srivalli step, yeah, nobody expected it to be such a like a trending step, నాకు కొంచెం ఎంబారసింగ్ ఉంది to do the step as a reel, but I probably will just go and do it anyway. But this is nice. తగ్గేదేలే. సూపర్. మీరు అన్నట్టు ఎక్కడ చూసిన రీల్స్, అది ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ ఉన్న క్రికెటర్స్ లైక్ డేవిడ్ వార్నర్ గారు, ఎవ్రీవన్ గోయింగ్ గాగా. I'm very happy because I think that ఒక ఫిల్మ్లో ఒక యాక్టర్ హార్డ్ వర్క్ ఉంది కదా. సో వెన్ యూ డూ అ ఫిల్మ్ అండ్ అండ్ ఫిల్మ్ సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయింది, పీపుల్ యాక్సెప్ట్ అండ్ ద క్యారెక్టర్కి యాక్సెప్టెన్స్ యూ గెట్, రైట్? సో అంక టైంలో యూ ఫీల్ వెరీ వెరీ స్పెషల్ దట్ ఓకే నా ఐ డిడ్ సంథింగ్ రియలీ రైట్ ఫర్ పీపుల్ and I conveyed a message I wanted to convey. And all films actually, recently I've done some very strong films like action films and socially relevant films that would make a difference in life. We do a lot of commercial films as well. We sing, dance, we act, we emote emotions, but కొంచెం strong points and కొంచెం strong social causes undi. Anka you should pay attention to those also and talk about those also, so that there is awareness. Because my generation lo, I think the most important thing lacking is awareness. Everybody is wanting everything too soon, or is not aware of what exactly is happening, good, bad. సో ఇంకా టైంలో కొంచెం సీరియస్ ఇష్యూస్, కొంచెం రియల్గా ఇష్యూస్లో ఫిల్మ్స్ కమింగ్ మీన్స్ ఇట్ రియలీ మేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఇస్ వాట్ ఐ ఫీల్. నార్మల్ హీరోయిన్ క్యారెక్టర్స్ అందరూ చేస్తారు అండ్ మీరు మాకు డిఫరెన్స్ కావాలి, మాకు డిఫరెంట్ రోల్స్ కావాలి, మాకు సంథింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ కావాలి. దట్ ఈస్ వాట్ డిఫైన్స్ యూ యాజ్ అన్ యాక్టర్. How much will you run around trees and how much will you, do songs only or just be a part of 5 scenes?
adu chala bagundi. It's not like it's a bad thing or anything, but after a certain level, my career low, you have to want to do something different and something better. అంతే. మీరు ఎంజాయ్ చేసేది ఏంటి రెండిట్లో? ఈ చెట్ల వెనకాల అలా పరిగెడుతూ సాంగ్స్కి డాన్స్ చేయటమా, లేకపోతే ఇలా మగాళ్ళని కొడుతూ ఫైట్స్ చేయటమా? I like being mass. Oh. No, that could be in glamour also, and that could be in action also. I can mold myself in a character really well. Is what I feel, and you should be able to, as an actor, when a character is given to you. Inka film lo one homely character undi, you should be able to mold yourself like that. Inka film lo action character undi, you should be able to convince audiences that okay, she looks like she's fighting people, she's hitting people. Nijaga, I've hit people only, fighter, papa, but so it's very important to have that balance in your film career. And almost ఇంకా ఇప్పుడు 10 years అయిపోయింది ఇండస్ట్రీలో, for in the South Indian film industry. So for me, if I keep doing the same roles, my audience is bore అయిపోయింది కదా. I don't want, and I will be bored myself if I keep doing the same roles. మాకి ఎక్సైట్మెంట్ లేదు, ఆడియన్స్కి ఎక్సైట్మెంట్ లేదు. It's very important to keep revamping things. ఎలాంటి రిలేషన్ ఉంటుంది మీకు మేఘనా గారికి? I have a fantastic relationship with Meghana and Shiru, and I was there for their wedding. I was there for the baby announcement, and unfortunately never in my life I thought that I have to attend my friend's cremation. That was extremely emotional for me. And Maki Meghna ki, we're very close as friends. We have the same circle. So at the time lo I was lost of words. At the time lo, what can you say to somebody? It was a very shocking thing for all of us, and naku chala, like, it's still a very very horrible hard memory. And ippudu she has a baby, and she's coming back to work slowly, and maku antaku chala happiness undi, because she's a very very nice human being, so it was very unfortunate that something like that happened. But yaru medu and the situation expect cheyaledu kada. So we were very like, what happened suddenly? But he remains in our memories as a good friend and as a good actor. But I'm happy that Inka, she's getting back to work, and the baby's there. She's much better. And to talk about one more sad incident also, అప్పు సార్ గురించి మాట్లాడాలి అంటే అది కూడా అసలు ఇంకా చాలా చాలా సాడ్ ఇన్సిడెంట్ అది. ఇట్స్ లైక్ ఐ థింక్ చాలా రోజులు అందరినీ హార్న్ చేసింది. ఈవెన్ ఇప్పటికీ జరిగిందా అంటే ఎవరు కూడా డైజెస్ట్ చేసుకోలేని ఒక విషయం. టు టాక్ అబౌట్ దాట్, I mean, it's been a very sad 2 years for the Karnataka film industry, because we lost Chiru first, and then exactly 1 year difference lo Appu was no more. And I've been very close to the Rajkumar family. Me and Puneet were brand ambassadors for Nandini together. So it still is a shock to me. I still feel like idu tappaga undi news, and it is somehow he'll just come out from somewhere and say like, but that was very shocking for everybody, for the family, for Maku Ashwini is very close, Appu's wife, she's very close. And again, what to say in a situation like that. And I didn't go for the cremation because Maku's strength was not there. I went to see them at the house, and I went to see her before. I'm meeting them regularly, but I could not see him lying like that. And Anka, heartbreaking it is. And lakhs of people, so many suicides happened because of that. I mean, it's a loss. It's literally a huge loss to the industry. How do you replace a loss like that, right? I think when it was devastating for everybody, and the industry stopped completely to just understand what exactly happened, right? That was something very very unfortunate, very very sad. But he lives on in our memories as our power star, and he'll live in the hearts of every Kannadiga across the world, I think. And I mean, all of us, he's touched somebody's heart one way or the other, so
he lives on. అండ్ చాలా గ్రౌండ్ టు ఎర్త్ ఉంటారు పునీత్ రాజ్ కుమార్ సార్, Yeah, యాజ్ yeah, వి ఆల్ very. నో. మీకంటే ఇంకా దగ్గరగా చూసారు, వర్క్ చేశారు కూడా కాబట్టి, ఇఫ్ యూ కెన్ షేర్ ఎనీ పర్టికులర్ మూమెంట్ ఆర్ ఎనీ ఇన్సిడెంట్ దట్ యూ రిమెంబర్. Yeah, we haven't done a film together, so film le work chaledu, but ad campaigns we've done for Nandini, functions we've attended together. So good memories, always smiling, always happy. My character like that, his character is also like that. We believe that positivity is the most important thing in life, and the simplest thing, my work simplest is to keep smiling, stay positive, because sadness comes and goes, good times come and go, but you just keep motivating yourself to do. So we used to always do a lot of social causes together because of that, you know. I used to motivate people, we used to. So I only remember him as a very smiley, very happy, down to earth person. And anka family lo everybody is like that. I worked with Shivraj Kumar, but our family lo everybody is like that, you know. Ragana is also like that. But yeah, Appu was Appu, yeah. I mean, sad. Words can't describe. Sometimes some situations words can never describe. యా. You know, so they just leave like a memory in your heart and your mind. So it's something like that. సో మీది ఇండస్ట్రీలో 10 years ఆఫ్ జర్నీ, డెఫినెట్లీ ఎన్నో అప్స్ అండ్ డౌన్స్, హర్డిల్స్ ఇవన్నీ క్రాస్ చేసుకొని నిలబడగలిగితేనే ఈరోజు ఇక్కడ వరకు మీ ట్రావెలింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా జరుగుంటుంది. కాబట్టి ఇఫ్ యూ జస్ట్ ఒకసారి లుక్ బ్యాక్ అంటారు కదా, అలా ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ యువర్ స్ట్రాంగెస్ట్ హర్డిల్స్ దట్ యు హావ్ ఫేస్డ్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ, అవి ఏమై ఉంటాయి? I'll tell you what, as an actress, especially as a woman, Yeah. We face things that every day is a challenge. And every day is a challenge, meaning sometimes it's a good challenge, sometimes it's a bad challenge. But for a woman, every day is a challenge. And Inka, I believe in one simple thing. Like my father and mother have given me a bringing up like my younger brother. And they said that, you know, never give up in life. Good days unna, forget it. Bad days unna, forget it. Don't keep it in the mind, don't think about it too much. And chala forward plan chaledu life lo. One day, today, next day, tomorrow, after that. Whatever comes, you take it. Inka, and decisions also. My heart lo em kavali meeku, my heart lo, me interest em undi. Do that, follow your heart. If it turns out to be good, amazing. If it doesn't turn out to be good, it's a lesson. It's a learning. So I've had a roller coaster ride 10 years, and I am proud that 10 years I've sustained in the industry because of the films that I've done, because of the love that I've received from people. The most important thing is the love of the fans. That's what keeps you going. And you have to have the willpower to keep going ahead, even if there is like a speed break, there is a bump, there is a problem. Prati oka person life lo problems undi. And if somebody says that oh my life lo problem e ledu, then they're lying. But anka enta strength lo me anka problems na face cheyali kada, that is really really important. And I've had my own roller coaster. I've had hits, flops, I've had controversies, not controversies. I've seen good people, bad people. So it's an experience, it's a journey of not giving up. But it's been fantastic. Like, I am very thankful to God and to my fans who have loved me unconditionally. సో బీయింగ్ ఏ ఉమెన్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఎస్పెషల్లీ, ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక టైంలో ఈ క్యాస్టింగ్ కౌచ్ ఇష్యూ అన్నది ఫేస్ చేసి దాటుకొని వెళ్ళే వాళ్ళే ఎక్కువ అని చెప్పి వింటూ ఉంటాం. మీకు ఎప్పుడైనా ఈ ఇష్యూ ఎదురైందా, క్యాస్టింగ్ కౌచ్ ఇష్యూ? So what, I'll tell you what, like I said, every industry lo good undi, bad undi. Every place there's good and bad. Yeah. Right? It's a combination of good and bad that makes a place. And inka my personal opinion undi kada, casting couch le na personal situation, I've never faced a casting couch because మా లైఫ్లో మా వే ఆఫ్ వర్కింగ్ ఇస్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది. నాకు వేరే టైప్లో డిసిప్లిన్, లైక్ వేస్ అండ్ మీన్స్ ఆఫ్ డూయింగ్ మై వర్క్ ఉంది. సో ఐ హ్యావ్ నెవర్ బీన్ అప్రోచ్డ్ బికాజ్ ఐ నో వాట్ ఐ యామ్ అండ్ ఐ బిలీవ్ దట్ if you show people what you are and how you want to be treated, they will treat you like that. Chala simple ga undi. So it's like
మాకు ఇది ఇష్టం ఉంది, మాకు ఇది ఇష్టం లేదు. Very simple, keep it. I like this, I don't like this. And once or twice when you do it, after that easy అయిపోయింది కదా. People know that okay, you can behave like this, you can't behave like this. And I'll tell you, clapping is never with one hand. So if clapping is always two hands, right? So when the clap is happening, you can't blame one side of the coin. If there is a directors, producers who is casting couch, there are actors who are desperately wanting to do anything to get work. Ankan already told you some time back, like ఇప్పుడు ఇంకా generation లో everybody wants to have success, fame, money, and it doesn't come overnight. కొంచెం హార్డ్ వర్క్ చేయండి, కొంచెం ప్యాషనెట్ వర్క్ చేయండి, కంపాషనెట్ ఇరంగి. బట్ పీపుల్ డోంట్ వాంట్ దాట్. ఇంకా ఎలా లైట్లింగ్ ఫాస్ట్ స్పీడ్లే కావాలినా, దెన్ ఆబ్వియస్లీ యూ ల్యాండ్ ఇన్ టు ట్రబుల్, రైట్? So for me, my personal opinion on an issue like this or a Me Too or any issues would be that, you know, it's individually how you face situations and how you are. If somebody is harassing you, don't let them harass you. Stand up for yourself. That's something that you can do. You don't have to buy into or get into a situation because anka situation undi ma front lo, so I have to be a part of it. No. It is how you handle the situation. It's how you face the situation. Ma strength yen undi, maki okay control power undi. So I believe that's my opinion on it, you know. And I respect everybody else's opinion on it as well, but I haven't personally faced it because I've just dealt with life in a very different way. సో ఇప్పుడు అలాంటి ప్రాబ్లం ఇప్పుడు కూడా మీరు ఎన్కౌంటర్ చేయలేదంటారు కాస్టింగ్ కౌచ్కి సంబంధించి? No, nothing. I have never faced it and I don't think it exists. I think this word is only wrong. I think this I don't know who created this word, but I just think that it doesn't make sense. That's okay. I don't know what casting couch means. సో మనం 2022లో ఉన్న ఇంకా కొంతమంది, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫ్యూ పీపుల్, ఇప్పుడు ఎవరైనా ఉమెన్ లేదా గర్ల్స్ ఎవరైనా వాళ్ళ డ్రెస్ లెంత్ని బట్టి, యూనో ఇఫ్ దే వేర్ షార్ట్ డ్రెస్సెస్, ఒక రాంగ్ ఒపీనియన్, ఒక నెగిటివ్ ఒపీనియన్ వాళ్ళ మీద ఉండటం. హ్యావ్ యూ ఇలాంటివన్నీ మీరు కూడా వింటూ ఉంటారు కదా, చూస్తూ ఉంటారు కదా, లైక్ మీ ఒపీనియన్ ఎలా ఉంటుంది అసలు వీటి మీద? We live in a very liberal social country. It's a free country. And ఇంకా సొసైటీలో men and women are the same. ఇప్పుడు creating differences on how people should dress up is a very personal thing. I think that you should respect how a person dresses up. You should respect the way the person is and accept the person the way they are. The acceptance chala important undi because what we live in a very cohesive society and there are different kinds of people. If there are people who wear Indian, there are people who wear Western, there are people who wear Indo-Western, there are people who wear short clothes, there are people who wear long clothes. Adu maki personal choice undi kada. As an individual, as a woman, I should be able to decide what I should wear. What I should wear, and more than what I should wear, it's not to show anybody. Maki em comfortable undi, that I should wear. Not to, you know, provoke anybody or do anything. And I feel like it's being very judgmental by people or whoever the selective section of people is that they're talking, that I'm not trying to, why should I make a statement with my clothes? I'm wearing clothes that I like because they look good on me and I'm comfortable in it. So inka for me, I don't think that I will wear a short dress to give you an opinion about me for something or not. అది మాకు ఏమూ రైట్స్ లేదు టు జడ్జ్ ఎనీబడి. మీకు లేదు, మాకు లేదు. I should not be, you know, standing over there and judging that, you know, oh, she's wearing these clothes, she must be characterless, or she's wearing a sari, she must be fully charactered. Please, మాకు తెలీదు whose character is what. Leave them alone, live your life. And according to me, ఈ సొసైటీలో, స్టేట్లో, కంట్రీలో చాలా జెన్యున్గా ఇష్యూస్ ఉంది. సో అంక ఇష్యూస్లో కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అండ్ లీవ్ ఆల్ దీస్ నాన్ సెన్స్ ఇష్యూస్ దట్ యూర్ ట్రైంగ్ టు మేక్ ఇష్యూస్. Right? There are much bigger issues, like there is poverty, there is hunger, there is so many issues that are going on. Women issues, women safety issues. అంక ఇష్యూస్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఉమెన్ సేఫ్టీ ఇష్యూస్ పరంగా మాట్లాడుకున్నా ఒక్కొక్కసారి సంథింగ్ రాంగ్, ఏదైనా
ఉమెన్ యూనో ఏదైనా రాంగ్ ఇన్సిడెంట్ జరిగినా దాంట్లో కూడా ముందొచ్చేది ఓ మై గాడ్ తను ఎలాంటి బట్టలు వేసుకుంది అప్పుడు, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కాస్ట్యూమ్ షీ వాజ్ వేరింగ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్, ఇలాంటి మాటలు కూడా దే కమ్ ఆన్. That is exactly what I'm saying. We live in a society where they say men and women are equal. See, the technically speaking ratio emundi women to men. Yeah. And inka if only if you're wearing shorts then you will get raped, anka no rule ledu. You know, it's not like that. Rapes are happening because people are frustrated, people are angry, people have reasons, people are psycho. Like and my generation low, we're living a very disturbed life because of whatever that we're going through. So the reasons for anybody getting instigated to rape another person is not clothes, and it shouldn't be like that either. Yeah. And that also, if you blame women only, first of all, the safety of women in this country is so poor. After that, the blame game also happens when the woman means, in a situation lo what will happen, women will stop coming out and talking about their issues. And that is the reason I do the films that I do, like Randriyal Dandupalyam or Ragini IPS or Veera Radachandi or The Terrorist. In films lo there are causes that support and tell women that you are not alone. Yeah. Mako society lo we need a strong support system where women support each other. A system unana there will be fear. We can't stand against each other, we have to stand for each other. For A each strong society community build cheyali. So that will make that will be fear. And punishments strong ga cheyandi. For anybody who commits a rape should be immediately prosecuted, like the Hyderabad issue that happened. Anka immediate results undi kada, people will have fear. Yeah, that was such a brave thing to do. Because he was wrong, he was punished immediately. అండ్ మీ జెండాపై కపిరాజు మూవీ గురించి ఒక్కసారి మాట్లాడుకుంటే అబౌట్ దట్ మెమరీస్, హౌ వాజ్ ఇట్ వర్కింగ్ విత్ నాని గారు? Nani is an extremely talented actor. I think one of the most talented people that this industry has. And my performance lo, he is phenomenal. So it was a pleasure working with him. And like a film lab, I remember that I was pretty plumpy. So if somebody goes and Googles Jendapai Kapiraju now and sees me sitting here and talking in this interview, I'm the same girl na. Yeah. కదా, ఈవెన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ థింగ్ ఐ ఫీల్. నేను కూడా ఇందాక చూసి ఓకే ఇద్దరు ఒకటే సేమ్ అయినా అని ఐ వాస్ థింకింగ్. Yeah, so it was and I mean dancing is not one of his most favoritist things to do, which I know, because he was like, Vadu, I don't want to do dance, but he's very good, he worked very hard. So chala bhagundi, the whole film crew was really nice. And the promotions also we did for the film and all that, so at time it was a really good experience. ఓకే. I should have done it. Then I got busy doing Kannada and Malayalam. I had about 5-6 films in line. So I didn't come back. Otherwise, I could have easily done a couple. But inga year Klinta we'll do more Telugu films. ఫైన్. సో ఏదైనా తెలుగు మూవీ పరంగా ప్రాజెక్ట్ మీ వరకు వచ్చి మీ డేట్స్ ఇష్యూస్ అనుకోండి ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు, లేదా ఇంకేదైనా ఇష్యూస్ వల్ల వదులుకుని దానికి బాగా బాధపడిన మూవీ ఏదన్నా ఉందా? Okay, that's an interesting question. I did actually get signed for 1 or 2 films in Telugu, and because of some internal politics or something, it didn't happen. And there was a star kid who replaced me in the film. So Anka experience is normal ga undi. See, there are films that the director and producer would want you to do, but then suddenly, you know, there'll be some internal politics of star children coming inside, or like something that will happen and then you lose the film. Anka 2-3 projects have happened in Telugu like that, but it's okay. That's a normal thing. That's not demotivating. It's motivating to do better. ఓకే. అలాగా 2-3 ప్రాజెక్ట్స్ అయ్యాయి. Yeah. I had signed to 3 films, but it didn't happen for various reasons. Was that before Jendapai Kapiraju or after Jendapai Kapiraju? 1 before Jendapai, 2 after Jendapai. So names ఏమి చెప్పాలని No. అనుకోలేదు. I know the actors only, but I don't want to talk about it. It's okay. I mean,
you know, I'm sure they've. After that, I went on to do some amazing big films in Malayalam and work with superstars in Malayalam like Mohanlal, Mammootty. I did work with them. Then I worked with so many people in Kannada. I worked with Upendra, Sudeep, everybody I worked with. So everything happens for a reason. కదా దానికి రీజన్ ఏంటి? హీరోస్ చెప్పారా అలాగా టు రీప్లేస్ అని? No, I don't know, and I don't think it's really the like the call of. There could be so many things. Maybe there's somebody or some other actress who wants to do it. There's a star. I was replaced by star children, so it could probably be, you know, their parents telling the cast or crew that, you know, just cast Chandy. So there could be multiple reasons. See, if I knew the reason, I would definitely tell you because you know I'm a very vocal person. I don't like, but I don't know the reasons. But everything happens for the good. ఓకే. Like you should leave it and you and just hope and pray that, you know, good things happen, and good things happened after that. So I'm happy. సో తెలుగులో రాగిణి గారి ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు? Are very wrong question to ask, man. Don't ask me these questions. ఉంటారు కదా ఖచ్చితంగా, అయినా ఉన్న వాళ్ళల్లో మనం ఇష్టపడే వాళ్ళు. All of them are nice, yeah. I mean, I know most of them, so if I say one name, people will feel bad. ఫైన్. ఎవరితో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవడం బాగా ఇష్టం రాగిణి గారికి తెలుగులో? I want to really work with Prabhas because I think my heights match out to me. Mahesh Babu and Prabhas are the tallest people. But Nijaga, I think as an actor, I want to work with NTR. Junior NTR, sorry, yeah. I think he's fantastic. He's a brilliant actor. Oh, amazing. Yeah, and I just worked with one superstar, just recently done an appearance. I can't talk about it. I heard it. So, I can't talk Ragini about it. No issue. Just because he's handling the PR. No. నో నేనేమి డీటెయిల్స్ ఏమి నేను చెప్పడం లేదు. సో రాగిణి గారిని త్వరలోనే మనం ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్లో ఒక మంచి సూపర్ సాంగ్లో చూడబోతున్నాం అని చెప్పాను అంతే. సో డీటెయిల్స్ అన్ని జిప్. Soon it will be announced by itself. Okay. And Inka, I hope that after this film is released, I do more films here because not just big star films like maku chala like new teams could ippudu Telugu lo the kind of content and films and work that is happening is chala bagundi. Like it's so nice, it's so exciting. So I mean, I would be keen on working with new teams or like exciting scripts or like, you know, so it's really not always the big films that make you, it's always the good films that make you. So I'm completely open minded with that. So I'm listening to a few scripts, I've met a few people, so let's see, hoping for one or two announcements soon. Yeah. సో ఇందాక జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారి గురించి మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి మీరు యాక్ట్ చేయాలి అనుకునే హీరోస్లో సో హైట్ పరంగా ఏదో ప్రభాస్ గారు, మహేష్ బాబు గారు పక్కన పెడితే ఇంకా యాక్టింగ్ పరంగా అయితే ఒక్కసారైనా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారితో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నారు? If I get to work with Ram or Bunny, I will not say no to it. No, yeah, but ఇంకొంచెం ఎక్కువ విష్ లిస్ట్ అన్నది ఫస్ట్లీ ఇలా ఉంది. సో వాట్ వాస్ ద థింగ్, అంటే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారిలో మీకు బాగా నచ్చే ఆ విషయం ఏంటి? I think that so na personal guy, I've never met him. We've never spoken, we've never like interacted with each other, but ma screen le chusta, my TV le chusta, I think that he is a really good human being, and he's also, he does films for his fans. Like his work revolves around, life revolves around his fans, and that's, I'm like that. My life and my work revolves around my fans. So anka quality nakka chala ishtamandi. Super. Yeah, and when I meet him, I want to tell him that. I think that he seems to be an extremely humble, extremely nice human being. Anka, when you see somebody, you know now what kind of people that they'll be. అయితే మహేష్ బాబు గారు, ప్రభాస్ గారితో కూడా సూన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి వెయిట్ చేస్తున్నాం అయితే మేము కూడా రాగిణి గారిని. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నాకు తెలిసి యూనో ప్రతి మూవీ, ఎస్పెషల్లీ మన సూపర్ స్టార్ మూవీస్, స్టార్ హీరో మూవీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా అన్ని పాన్ ఇండియా అయిపోతున్నాయి ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం. దే ఆర్ నాట్ రెస్ట్రిక్టెడ్ ఓన్లీ టు తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ ఇలా కాకుండా పాన్ ఇండియా అయిపోయింది కాబట్టి సో మేబీ యూనో ఆ రకంగా మిమ్మల్ని తీసుకునే ఛాన్సెస్ కూడా. Yeah, I'm also now 4 languages. I think that the next will be Hindi. No, I think that this is such an amazing trend kada. Inka films though pan India అయిపోయింది because scripts have become like that. Audiences ki mind open అయిపోయింది ఇప్పుడు that okay, I can watch a Telugu film in my own language and
స్టోరీస్ ఇంకా ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా స్టోరీస్ ఉంది, ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ వన్. బట్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ అ స్మాల్ విలేజ్ స్టోరీ కదా, ఇప్పుడు ఆడియన్సెస్ మైండ్ ఓపెన్ అయిపోయింది ఆఫ్టర్ దిస్ పాండమిక్, ఆఫ్టర్ దిస్ ఓటీటీ అండ్ ఆల్. సో డిఫరెంట్ స్క్రిప్ట్స్గా దే ఆర్ accepting really well. So that is the reason films have become pan India, and I think it's a brilliant thing. Yeah, I mean, you know, being able to watch a film in your own language is amazing. సో ఎక్కువ మూవీస్ మీరు కన్నడలో చేశారు కాబట్టి, అండ్ అఫ్కోర్స్ కన్నడ అంటే ఇంక మీ ఓన్ ఇండస్ట్రీ కాబట్టి, సో అక్కడ కేజీఎఫ్ మూవీ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఈవెన్ దట్ వాజ్ లైక్ టార్చ్ బేరర్ అనుకోవచ్చు. అక్కడ ఒక సూపర్ సునామీని అన్ని లాంగ్వేజెస్లో క్రియేట్ చేసింది కేజీఎఫ్ మూవీ. అండ్ ఇప్పుడు ఈగర్లీ కేజీఎఫ్ పార్ట్ 2 కోసం కూడా అంతేమంది ఇదే వెయిటింగ్. సో యష్ గారి గురించి కావచ్చు, అండ్ అబౌట్ ద కేజీఎఫ్ మూవీ. I have literally seen Yash's journey, because I remember when he was doing Kirataka, we were shooting next door. I was shooting for Vikramarkuru remake Kannadalo, and we were shooting next door. So I've seen his growth as an actor, as a star. KGF really took him to another level too. And Anka film lo the industry, the director has done such an amazing job. See, for somebody to have a vision like that is really important, and I'm very happy for the team. Like, they now, you know, he has a national name and the director has a national name. He is, I think, doing a film with Prabhas as well. Yeah, so it makes me happy, it makes me proud, because my introduction was from the Kannada industry, and Nade represented my, you know, the Kannada industry in Karnataka State World Forum lo na represent cheyandi. So maku chala, like, it's really a proud moment for me when anybody from our industry does, you know, goes out and does the work. But yeah, and everybody's waiting for KGF 2. I'm also waiting to see the film. You would have done a good job. Amazing, Ragini. And the film, the artists are also very nice. So first one was experiment for them. They didn't know what is going to happen with the film. But I always knew the director I've known. He has always had this confidence ki, yes, I will bring something different to the table. So yeah. And see, cut to, he is doing a film with Prabhas in Telugu. That's so nice. Very happy for him. సో అయితే ఇక నుంచి తెలుగు మూవీస్లో కంటిన్యూస్గా చూడొచ్చు అంటారా మరి రాగిణి గారిని? Yes, let's rock. Super. Thank you, Ragini garu. Thank you so much for your time. And yes, we would love to see you in more number of Telugu movies. Inka. Thank you so much. Thank you for, you know, having me. It was so amazing talking to you, and you're lovely. Thank you so much. Thank you.